we'll begin our last session. I'll speak speak English for our foreign guests, and we had a very fruitful and in a way exhausted day, but I'm sure from the people I know here and from people I have heard or read that their work, that we are going to have a very, very interesting session. So everyone has 15 minutes, and in 13 minutes I would give you a tone from here. A bell, yes. And είπα ότι έχουμε σήμερα πολύ σημαντικούς αναλυτές μαζί μας και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Άλλωστε το είχαμε υποσχεθεί όταν βγάλαμε την ανακοίνωση. Και γι' αυτό παρά το γεγονός ότι είναι η τελευταία μας συνεδρία πριν την τελευταία διάλεξη, θα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και θα μας κρατήσει όλους σε εγρήγορση. Λοιπόν, δίνω το λόγο well, I'll give Holmes and thank you very much for inviting me to speak to you today. I'm really delighted to be back in Athens and to see a number of old friends from Rojava, from northeast Syria, and to meet many new friends here as well. So thank you to CEMMIS and everyone who's brought us all together today. So I would like to begin by perhaps stating the obvious, which is that on the one hand, it feels as if we are living in dark times with the escalation of conflicts in the Middle East as well as in Ukraine. On the other hand, I do believe we're living in a time of tremendous possibility. The fall of the Assad regime has been compared to the fall of the Berlin Wall, because it is not just the end of the Assad dynasty, which ruled Syria for more than half a century, but it's also the end, or at least the reduction, in Russian and Iranian influence in Syria, who, of course, had been the main backers of the Assad regime. And so we're really in a new moment where a new geopolitical landscape is emerging. And many things are possible, and I personally would like to be optimistic about the situation in Syria after so many years of suffering. And I would like to think that the situation could improve. However, we should not discount the possibility that things could also get worse. So I actually believe that the creation of the semi-autonomous region in northeast Syria, or the Democratic Autonomous Administration of northeast Syria, should give us reason to be hopeful and to be optimistic, because it is a story of how ordinary people in Syria who were faced with unimaginable violence in the form of the Islamic State, which practiced enslavement and committed a genocide against Yazidis and other minorities, that once ruled a vast region in both Syria and Iraq that was about the size of Great Britain, how those ordinary people did something extraordinary because they stopped these horrific abuses and they stopped the genocide committed by the Islamic State. When they were faced with this onslaught of extremists, Kurds in the YPG and YPJ joined forces with Assyrian Christians and Syriacs in the Syriac Military Council and Arabs in the Sanadid forces already in 2013. This was 2 years before the United States got involved and began supporting the SDF. And within a few years, this group that initially did not even have uniforms evolved into a multi-ethnic, multi-religious force in which the diverse peoples of the region are represented. Arabs from every tribe in the region, Assyrians, Armenians, Yazidis, Circassians, Syrian Turkmen, and Kurds fought side by side to defeat the Islamic State and liberate their territory.
one grueling battle at a time, the SDF expanded far beyond the Kurdish heartland known as Rojava into Arab majority population centers. By the time the Islamic State was defeated in March of 2019, over 11,000 young SDF fighters lay buried in cemeteries. But their triumph over ISIS is only half the story. In defiance of the Assad regime, backed by Russia and Iran, and in defiance of the Islamic State, and in defiance of regional autocrats like Turkey, the people of Northeast Syria created a de facto statelet. And now, against all odds, the autonomous administration has outlived two of its three adversaries. It defeated the Islamic State and has outlived the Assad regime. The only adversary really left standing is Erdogan in Turkey, and he has now initiated a peace process. So I'll begin for the sake of keeping this short. I'll speak about how this autonomous administration has governed the region of Northeast Syria, which I wrote about in my book that was published last year, Statelet of Survivors, The Making of a Semi-Autonomous Region in Northeast Syria. So as all of you, I'm sure, know, so Syria was fractured into 4 different regions of control due to the civil war that lasted for almost 14 years. And each of these 4 regions had its own form of governance. And my research, my book has been on the Northeast, an area. Okay. An area that I've visited many times since 2015. And because for the sake of time, I'll just briefly describe a few, a bit of the background to this region. So many observers who've written about the Syrian conflict begin in 2011, or others who study the origins of the Kurdish movement sometimes go back to the late 1970s when the PKK was founded. But in my book, I believe that I go all the way back to the collapse of the Ottoman Empire and the Armenian genocide in 1915, because I believe that in order to truly understand the longevity of the autonomous administration and why it has been as successful as it has been, you have to go back to this time period. And so I argue that the genealogy of Rojava can actually be traced to another experiment in self-rule known as the Republic of Mount Ararat that was founded by Kurds and Armenian genocide survivors in the aftermath of the 1915 genocide. And so in an attempt to secure the continued existence of their peoples, Kurds and Armenian genocide survivors forged an official alliance in the region of Mount Ararat in eastern Anatolia on the border between modern-day Turkey and Armenia. And so it is truly now an unexpected twist of history that those who were once considered undesirable by the Ottoman Empire and the early Turkish Republic, in particular Kurds and Christians, now form the core of an alliance that governs about 1/3 of Syria. So both the Republic of Mount Ararat, and these are documents from one of the unpublished archival documents between the Hoybun League and the Dashnak Sutyun. They corresponded with each other in French. So this is a letter from Suraya Bedr Khan from 1931 that I use in my book. These are photos of Ardashash Muradian, who was known by Zilan Bey, and Ihsan Nuri, the Kurdish and Armenian commanders of the Mount Ararat rebellion. And I included the map of the Armenian genocide because you can see that the deportation routes that begin in now modern-day Turkey end in northeast Syria. And so the region of northeast Syria begins geographically where the deportation routes ended in 1915. And that is why northeast Syria has this Christian minority and why it is a multi-ethnic, multi-religious region. So
And the ideology of the Mount Ararat rebellion was actually also very egalitarian in nature, similar to the autonomous administration today, which stood at the time in absolute contrast to the founding ideology of Kemalism in Turkey, and of course the Ba'athist ideology later that was practiced both in Iraq and Syria. So my research was actually based off a survey that I started in 2015 of the YPG and YPG, and that then became a survey of the SDF. Now, while the SDF's battle against the Islamic State was supported by the US-led global coalition against Daesh, which includes now 87 different countries and partners around the world, it is the largest international alliance ever. And so you have literally 1/3 of all the countries in the world are partnering with the Kurdish-led Syrian Democratic Forces. And so while we all celebrate the defeat of the Islamic State and recognize their achievements on the battlefield, the statelet that they created, the Autonomous Administration of Northeast Syria, is officially recognized by none of them. And this is the paradox that I think should be addressed, because the international community recognizes the accomplishments of the SDF. They recognize the importance of the SDF in detaining, feeding, and housing at one point over 50,000 people who were affiliated from ISIS from over 80 different countries around the world. And many of those countries seem to appear to wish that the SDF would just bear this heavy burden indefinitely, as they refuse to repatriate their own citizens who joined ISIS, or even the children whose only crime was to have been born to parents of ISIS members. And so the international community expects a non-state actor, the Autonomous Administration, to run state-like institutions, prisons, detention facilities, camps for displaced people in accordance with international standards, as if it was a state. Yet they refuse to give them any political recognition whatsoever, or to even acknowledge the existence of the local governance structures they created, in part out of the necessity of housing the international community's ISIS militants. The reason for this hypocrisy are manifold, and to justify its duplicity, the international community appears intent on ignoring the existence of the upstart Autonomous Administration. This is now slowly changing, because ironically, many of the demands that are being made of the new interim government led by Ahmed al-Shara in Damascus, many of the demands that are being made of them, that they should be inclusive, that they should respect minorities. This is exactly what the Autonomous Administration has been doing since 2012. And so slowly, I think this may be changing. So the SDF, as I mentioned before, has included Arabs from all of the major tribes of Northeast Syria. My questionnaire asked about the tribal affiliation of members, and so you can see the tribal diversity is represented in the SDF. There are also Armenians in the SDF, both Christian Armenians and Muslim Armenians, because some of the Armenians, after 1915, their families converted to Islam to escape persecution, and they're organized in the Martyr Nubar Ozanian Brigade. So in my book, I talk about the SDF, I talk about the new education system that they created that offers language instruction in Kurdish, Aramaic, and Arabic. I also discuss their co-chair system where men and women share power. And I have a whole chapter actually on the Yazidis in Syria, because the Autonomous Administration is the first entity to recognize the Yazidis in Syria, actually as a distinct ethnic group. I also discuss the new economic ecosystem they created and their judicial system of local courts that they established to hold terrorists and criminals accountable. And so Ilham has spoken, and others spoke about the women's rights and what has been done in the Northeast. It's worth comparing the first social contract that they made in 2014 that included 4 articles specifically on gender equality. And through interviews that I was doing with women, they were actually
many of them told me that they were advised not to make these demands, that they should sort of be more cautious because they wouldn't be, these demands wouldn't be recognized or accepted by the wider society. Fortunately, they didn't listen to that advice and they just continued to promote women's rights. And in 2017, they added even more articles into the social contract that do even more to ensure gender equality at all levels of society. This is from something I published a few years ago, comparing women's rights in the autonomous administration and under the Assad regime. And so you can see that the systems are quite different. And so the status of women in regime-controlled areas and under the autonomous administration are quite different in terms of not just the inclusion of women, but also the the fact that polygamy is outlawed, domestic violence is penalized, and the quota for women. And these are two of the women who I met during the course of my research who were in these positions, Leila Mustafa, who previously headed the Raqqa Civil Council, and Leila Hassan in Deir ez-Zor. So I think I need to probably wrap up soon, but my book goes into comparing these different governance systems. This chart is meant to compare the governance system regarding women's rights and minority rights under the Assad regime in the Turkish occupied areas and in the autonomous administration. And you can see that, again, these very different systems of governance have emerged. And so as we were discussing now the future of Syria and what direction should be taken in the future, I think it's important to see that there already is an example of a successful and inclusive governance structure that includes women and minorities that could be used moving forward as a blueprint for the rest of Syria. So I'll end there. Thank you. Three minutes if you need. You can go on. Okay, so if I have 3 more minutes, okay. So this is a map. It's I visited Syria after the fall of the Assad regime, and I crossed the border from Lebanon into Syria on December 22nd. So that was 2 weeks after the fall of the Assad regime. And on the Lebanese side of the border, there were people, stamping my passport showing that I was going to leave Lebanon. But on the Syrian side of the border, there was no one. So HTS had not put a single person on the border to Lebanon 2 weeks after the fall of the Assad regime. And when I traveled in these areas that previously were controlled by the regime, now supposedly under HTS control, I was able to go to Daraa, Soweida, Ma'lula, Homs, and Damascus. And then also I took a bus actually from Damascus to Kamishli to the northeast. But HTS doesn't actually really control all of this territory. And this is a map from April 2nd that shows in the brown, the light brown is the area controlled by the HTS interim government, and the light purple is the area controlled by the SDF. So in terms of the balance of power on the ground, it is still an evolving situation, but I think this is also something that we should keep in mind in our discussions, because the HTS, I think, although they do not have the same inclusive ideology as the autonomous administration, I mean, they've been trying to implement what they did in Idlib, essentially, in all of Syria. So although they may not actually believe in inclusivity, for pragmatic reasons, they have to be inclusive because they can't control the country by themselves. So it would be important for the international community to continue to pressure the HTS and interim government to be inclusive, even if they don't share this ideology, because for pragmatic reasons, they have to be inclusive. So that would be my advice. Thanks. Very much.
It was my mistake. I forgot to tell you that Professor Hobbs is one of the leading experts in the worldwide on the Kurdish issue, particularly the Syrian Kurds, has done a lot of field work there, and you are professor of the George Washington University, and you are, if I'm not wrong, head of a project, of a big project of own research project on Syria and on the Kurds there, and we always pay very much attention what he said because he have seen that at least. Thank you very much again. I would like to give the floor to Mr. Kamal Somani. He's a PhD candidate at Leipzig University and a researcher an analyst on the Kurdish issue. And the floor is yours. Thank you so much, Professor. And hello, everyone. Kalispera, Evarbash. So I will try to be brief, but I think I will be a little bit longer than expected. I hope I will do my best. So my talk is about my understanding on the Kurdish question at the moment in the Middle East, especially within the current change that has happened and are happening. So the Kurdish question has long been entangled in the regional and global power structures that have shaped the modern Middle East. From the post-World War I arrangements to the present, the regional powers, Turkey, Iran, Iraq, and Syria, have defined the Kurdish issue less as a question of rights and more as a question of internal security and national unity. Today, amid and after the significant geopolitical realignments starting from the first Gulf War to today, whether post the Gulf Wars or through Iranian Saudi rapprochement, Israeli normalization with Arab states, or the Arab Spring, or the war on ISIS, the Syrian regime change, or shifting US involvements in the region, the Kurdish question continues to be a benchmark for regional governance, stability, and democracy. Today, in this speech, I want to focus on how these shifting dynamics shape, constrain, and potentially enable the Kurdish political movements in Turkey, Iraq, Syria, and Iran to further their aspirations. Historically, Kurds did not benefit from the global wars that shaped statehood in the Middle East in the beginning of mid-20th century. Although the Kurds benefited from the Cold War, the benefits did not materialize into securing the Kurdish aspirations. However, in recent decades, regional conflicts have paradoxically created openings for Kurdish political actors. Regionally, the Kurdish liberation movements in each part of Kurdistan have leveraged the regional rivalries of the four countries where Kurds are indigenous. However, they have also been victimized by regional power rivalries when these regional powers have come to a common understanding on the rivalries. You know, the regional powers have always had a common understanding on how to constrain the Kurdish aspirations. In Iraq, the 1990 Gulf War enabled the creation of a no-fly zone and the emergence of Kurdistan regional government. The 2003 US invasion of Iraq resulted in constitutional recognition of the Kurdish autonomy within Iraq. The war against ISIS positioned Kurdish forces as critical military partners to the West, further raising their international profile. The war on ISIS especially helped the Kurdistan Workers' Party, the PKK, to be treated as an indirect military partner of the West, the same West that has criminalized the PKK ever since its foundation. The Syrian civil war allowed for the rise of the autonomous administration of north of Syria, which is known as Rojava. However, the Kurdish gains have not always translated into sustainable political outcomes due to internal, regional, and international limitations, or very Kurdish missteps as well. The 2017 independence referendum in the Kurdistan region of Iraq, for instance, exposed the limits of symbolic nationalism in a region governed by realpolitik. Its aftermath led to territorial and political setbacks, particularly in Kirkuk and the disputed areas,
between Baghdad and Erbil and deepened internal divisions within the Kurdish politics. In Iraq, if time allows me, I will try now to discuss each part of Kurdistan separately. In Iraq, for example, as I mentioned, the Kurdish question has formally shifted from one of ethnic recognition to one of governance and political recognition. The 2005 constitution settled the states of the Kurdistan region constitutionally. Yet, this federal model is now under strain, not due to pressure from Baghdad mainly, I argue, but due to internal dysfunction within the Kurdistan regional government. Both the KDP president, Masoud Barzani, and Kurdistan region president, Nechirvan Barzani, questioned the status of the KRG as the federal region recently in their speeches in the past 2 weeks. However, I would say the questioning of federalism should be inward, not outward, in the sense that the threats to federalism are not coming within due to internal divisions, but rather due to internal divisions, corruption, bad governance, authoritarian ambitions of the two ruling parties, and many other socio-economic evils, not from any other parties. Let's go to Turkey. In Turkey, the Kurdish question remains tightly linked to the state policies and the ongoing repression of the Kurdish political movement. However, prospects of hope have re-emerged. Due to the internal political and geopolitical changes taking shape at the beginning of the 2000s, there was a hope for peace between the PKK and Turkey. The hope reached a peak in 2013. However, the peace process between the PKK and Turkey collapsed in 2015. That process, which collapsed, partly due to shifts in Turkish domestic politics and partly due to strategic missteps by both sides. Öcalan's model of democratic confederalism offers an alternative paradigm, one that rejects nation states and emphasizes local governance, gender equality, and ecological justice. This has helped prospects of peace to remain alive. This model repositions the Kurdish question as part of broader democratization effort within Turkey, as shown in the recent peace process initiated by Öcalan and Devlet Bahçeli. For a renewed process to succeed, Turkey better to see democratization not as a concession, but as a strategic transformation. Conversely, the Kurdish movement seems to be prepared for peace not as the end of struggle, but rather as the beginning of a new struggle to bring about better governance and democratic institutionalization in Turkey. The challenge is no longer simply disarmament, as PKK has announced, but democratization, as the PKK has positively welcomed Öcalan's call for disarmament. This process has been initiated not only as a domestic necessity, but as a process in response to the regional changes and international realignments, which is interpreted as much as an opportunity, also as a threat to the existence of territorial integrity of the Turkish state. For Turkey to survive as a United State, meanwhile, peace is a necessity, because if peace is not achieved, Kurds possibly can align themselves with regional powers and take advantage of the regional rivalries at the moment. Some people within the Kurdistan criticized, especially within the ethno-nationalistic camp, that criticized Öcalan for initiating and the PKK for accepting peace now, because they think that the Kurds have an opportunity to align with Turkish rivals, mainly Israel, in pushing their interests, something I dispute against, as Israel in itself is in a political crisis, and we do not know if uncertainties in the region help the Kurdish aspiration to come true or face the Kurdish communities with genocidal threats. Öcalan, I believe, took advantage of the Turkish fears that the Kurds may get enough support regionally and internationally, which may threaten the unity of Turkey and Syria.
against this backdrop, Turkey seems to be welcoming peace with the PKK. Let's go to Syria. In Syria, the Kurdish-led administration, as known Rojava, has managed to maintain relative stability in a region otherwise defined by chaos and bloodshed. The Syrian conflict created an opening for local self-rule, and the autonomous administration has become a de facto governing body over multi-ethnic territories. Internally, the Kurds are not alone today who seek self-rule in Syria. The Druze have also joined it. Internationally, this demand for decentralization in Syria has been welcomed. The Kurds are very wary, though, as President Trump's Middle East policies remain unclear for the future of Kurds in Syria, considering how fast a former US designated terrorist will soon become, in quotation marks, a tough fighter and a strong person. However, the project remains vulnerable. The project of Rojava remains vulnerable to external pressures, particularly from Turkey, which views the Syrian Kurdish forces as an extension of the PKK. Moreover, without the international recognition or a political solution in Damascus, the long-term viability of the Rojava administration is uncertain. Against this uncertainty, the peace initiative in Turkey is profound in settling the Kurdish question in Syria. One last part about Iran, which is getting the least attention by the international community. In Iran, the Kurdish issue remains tightly repressed. However, recent developments, especially after the 2022 Jina Amini protests or revolution, have signaled a new phase of Kurdish struggle that has forced the Iranian regime to rethink of its undemocratic policies. The regime's relatively tolerant response to this year's Nowruz celebrations in Kurdish areas indicates a tactical shift, though not a structural one. Amid the regional rivalries between Iran and Israel-US, the Iranian suspicion of Azerbaijan as well has increased, which has led the Iranian state to prioritize the Kurds in areas disputed between the Kurds and the Azeris in Iran. I'm highlighting this because Iran tries to show a new opening to the Kurds without recognizing the Kurdish liberation movement. If you have seen recently, Nechirvan Barzani was in Tehran. The past 2 days, all the Kurdish governors in Iraq, the 4 governors visited Iran. They met the present position. Also, they had a big show in all the everywhere they were giving. So this shift is not a paradigm shift, as I said, in Iran policy towards the Kurds, but rather a shift in Iranian geopolitical interests. While Kurdish parties in Iran remain fragmented, the Kurdish political parties and opposition armed groups, and they have been largely in exile, the broader movement for gender equality and democratic reform internally within the Kurdish cities and within Iran has resonated across the country. Still, the possibilities of meaningful change remain constrained by the centralized and security-heavy nature of the Iranian regime. So how many minutes I have? Okay, so to conclude, across the region, Kurdish political movements face a shared dilemma: how to advance their aspirations within the states that are structurally resistant to decentralization, and in a regional order that prioritized security and stability over democratic reform. Sadly, the latter has even become a Western policy, as we see with how fast they normalized with HTS-led government in Damascus. The failure as well of symbolic politics and ethno-nationalism in Kurdistan, such as as I said, the 2017 referendum, highlights the need for strategic pragmatism, I would say. This does not mean abandoning aspirations, but rethinking the path to achieve them. It also requires confronting internal contradiction within the Kurdish society, from clientelism and elite capture in the KRG,
and the militarization of Kurdish politics at the expense of institution building to a strong political will for Kurdish unity, not only a Kurdish unity just as a show. The Kurdish actors possibly play a constructive role in the new Middle East as they are approaching the resolution of the Kurdish issue peacefully rather than through violence. Thank you. Yes. No problem at all. Right. Thank you very much. Thank you for this overview of what is happening with the Kurdish movements in the whole Mesopotamia, I would say. I use this old term, or actually North Mesopotamia. Now I'd like to give the floor to Dr. Stavros Daplarakos, a very close associate of mine. And actually, Zakia and Stavros are in the heart of this event, and give them a hand. She misses the upload. Okay, and he's actually the editor-in-chief of the Middle East Bulletin and the Center for the CEMMIS, and also an adjunct lecturer at the University of Nicosia. Stavros, you have the floor. I'm not going to be lenient to you. Okay, so thank you. I'm going to be speaking in Greek, if that's okay. Λοιπόν, καλησπέρα σας και από εδώ. Τους περισσότερους σας έχω γνωρίσει μπροστά. Το θέμα το οποίο θα σας παρουσιάσω εγώ αφορά πιο συγκεκριμένα το κουρδικό όσον αφορά την ίδια την Τουρκία. Οπότε το ερώτημα που θα προσπαθήσω να απαντήσω ή τουλάχιστον να το πλαισιώσω με κάποια ερωτήματα είναι γιατί το κουρδικό στην Τουρκία σήμερα, γιατί βλέπουμε αυτή την κινητικότητα, γιατί βλέπουμε αυτές τις κινήσεις προς μία ειρηνευτική διαδικασία τέλος πάντων. Οπότε γιατί τώρα και γιατί από αυτούς τους τουρκικούς παράγοντες. Οπότε η παρουσίασή μου θα κινηθεί σε τρεις άξονες. Πρώτα θα δούμε τι σημασία έχει το κουρδικό για την Τουρκία, επιγραμματικά. Στη συνέχεια θα δούμε γιατί αποφάσισε να σταματήσει τον ιστορικό αγώνα το ΠΚΚ πρόσφατα. Τα αίτια δηλαδή και τα αποτελέσματα τα οποία ενδεχομένως προσπαθεί να καταφέρει. Και επίσης να δούμε τι συμβαίνει στο ίδιο το εσωτερικό της Τουρκίας, όχι από την πλευρά του Ερντογάν, αλλά από την πλευρά του φιλοκουρδικού κόμματος, του DEM δηλαδή, και τι συμβαίνει ουσιαστικά behind the scenes όσον αφορά το ενδεχόμενο αναθεώρηση συντάγματος και περισσότερων και άλλες θητείες για τον Ερντογάν. Οπότε, το κουρδικό για την Τουρκία. Το κουρδικό για την Τουρκία από το 80 αλλά και πιο πριν αποτελεί με τον ένα τον άλλο τρόπο το νούμερο ένα θέμα ασφαλείας για την Τουρκία. Κάθε χρόνο βγαίνει ουσιαστικά η βίβλος της Τουρκίας, το Red Book της Τουρκίας, που 9 στις 10 το κουρδικό είναι πάντα το νούμερο ένα θέμα. Δεν είναι η Ελλάδα, δεν είναι το Ισραήλ, δεν είναι η Παλαιστίνη, είναι οι Κούρδοι. Οι Κούρδοι του ΠΚΚ. Οπότε από το 80 και μετά, από τη δεκαετία του 80 και μετά, πάντα επηρεάζει τόσο την πολιτική στο εσωτερικό, αλλά και τις σχέσεις με άλλα γειτονιάζοντα κράτη. Είτε μιλάμε για την Ελλάδα, είτε μιλάμε για τις σχέσεις με το Ιράκ, τις σχέσεις με τη Συρία, ακόμα και τις σχέσεις με το Ιράν. Συγκεκριμένα, η σχέση με τη Συρία ήδη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 και 90 ήταν ιδιαίτερα τεταμένες λόγω του κουρδικού, λόγω της παροχής safe haven, ασφαλών βάσεων τέλος πάντων των ανταρτών του ΠΚΚ που διέσχιζαν τα σύνορα στη Συρία. Τουλάχιστον αυτό κατηγορούσε η Τουρκία τη Συρία του Άσαντ τότε, του πατέρα Άσαντ.
Όλη αυτή η διαδικασία είχε επηρεάσει τις γεωπολιτικές σχέσεις της Τουρκίας, στο σημείο που όταν πλέον είχαμε τη χρυσή δεκαετία των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, αυτό επηρέασε καταλυτικά το πώς αντιλαμβάνεται η Συρία την ίδια την Τουρκία. Γι' αυτό και το 1998, αν θυμάμαι καλά, τα δύο κράτη είχαν φτάσει στα πρόθυρα του πολέμου, στα σύνορα. Είχαν και οι δύο προτάσεις στρατό στα σύνορα. Δεν έγινε κάτι τελικά, αλλά υπογράφηκε το μνημόνιο στα Άδανα το 1998, στο οποίο η Συρία ουσιαστικά υποσχόταν ότι θα σταματήσει την παροχή safe haven και θα σταματήσει να διεκδικεί την περιοχή του Χατάι όσον αφορά την Τουρκία. Και από εκείνο το σημείο και μετά, τουλάχιστον μέχρι την Αραβική Άνοιξη, σχέσεις μεταξύ Συρίας και Τουρκίας είχαν ιδιαίτερα ομαλοποιηθεί. Και σε αυτό το παιχνίδι είχε μπει και το Ιράν με μεγάλη ευχαρίστηση. Παρ' όλα αυτά, το Κουρδικό προφανώς συνεχίζει να διαδραματίζει ένα καταλυτικό ρόλο στα δεδομένα της Τουρκίας. Όπως αναφέρθηκε και πιο πριν, υπήρχαν διάφορες προσπάθειες, κουρδικά ανοίγματα ουσιαστικά στην Τουρκία κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας του Ερντογάν, της θητείας του Ερντογάν ως πρωθυπουργού, όπου και από παρακίνηση Νταβούτογλου βλέπαμε κινήσεις είτε ως σύμβουλος του Ερντογάν είτε ως υπουργός εξωτερικών, όπου ο Νταβούτογλου έλεγε δεξιά και αριστερά ότι δεν γίνεται να έχουμε μια σοβαρή και σταθερή εξωτερική πολιτική αν δεν έχουμε λύσει τα εσωτερικά μας θέματα, εννοώντας τους Κούρδους της Τουρκίας και τους αντάρτες του ΠΚΚ, ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδους λύσεις. Γι' αυτό και υπήρχαν οι διερευνητικές επαφές, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας, οι οποίες είχαν καταλήξει σε μια ανακοχή το 2013 με το 2015, η οποία όμως κατέληξε το 2015, ή μάλλον άρθηκε η ανακοχή, για διάφορους λόγους και από τις δύο πλευρές. Από την πλευρά του Ερντογάν μπορούμε να πούμε ότι ήταν μάλλον λόγω της προσέγγισης με το Εθνικιστικό Κόμμα της Τουρκίας, η γκρίζη λύκη, ας πούμε, του Μπαχτσελή, όπου ήταν ουσιαστικά ένα sine qua non ότι δεν γίνεται να προσεγγίζεις τους Κούρδους αν θέλεις να έχεις τη στήριξή μας για να παραμείνεις στην εξουσία και να αναθεωρήσεις το Σύνταγμα για να γίνεις πρόεδρος τύπου De Gaulle με αναβαθμισμένη εκτελεστική εξουσία. Το ενδιαφέρον που βλέπουμε σήμερα είναι ότι ο Μπαχτσελή ήταν αυτός που προσέγγισε τον Οτσαλάν πριν μερικούς μήνες. Οπότε το πρόβλημα, ας πούμε, που είχε ο Ερντογάν, αν θεωρήσουμε ότι προσπαθούσε να κάνει κάτι με το Κουρδικό και έβρισκε τον Μπαχτσελή ως ανάχωμα, φαίνεται να έχει λυθεί από τη στιγμή που ο Μπαχτσελή είχε πάρει την πρωτοβουλία, τέλος πάντων, να επικοινωνήσει με τον ίδιο τον Οτσαλάν και να έχουμε τα σημερινά αποτελέσματα. Με τον ένα τον άλλο τρόπο, ο Μπαχτσελή νομιμοποίησε το ενδεχόμενο επίλυσης του κουρδικού ζητήματος στην Τουρκία για τον Ερντογάν, τους οπαδούς του και τις επόμενες εκλογικές διαδικασίες ή το ενδεχόμενο αναθεώρηση του συντάγματος. Τώρα, όσον αφορά τα ίδια τα αίτια και τα αποτελέσματα της διάλυσης του ΠΚΚ, όπως δήλωσε το ίδιο του ΠΚΚ μετά την διάσκεψή του και μετά ουσιαστικά το κάλεσμα του Οτσαλάν να σταματήσει τον ιστορικό του αγώνα, είναι ότι επίσημα θεωρεί ότι έχει φέρει τα πράγματα ως το σημείο που μπορεί να τα φέρει με τα όπλα ουσιαστικά και ότι το κουρδικό ζήτημα, τουλάχιστον στο εσωτερικό της Τουρκίας, πλέον είναι σε μια καλή φάση, ας πούμε, για να επιληθεί με πολιτικό τρόπο. Πολιτικό τρόπο τι σημαίνει? Πρακτικά σημαίνει αναγνώριση ως εθνική μειονότητα με όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την αναγνώριση αυτή. Σημαίνει γλώσσα, όχι τουρκικά ονόματα σε χωριά, χρήση της γλώσσας σε δημόσιο χώρο και ούτω καθεξής. Η ίδια η διδασκαλία της κουρδικής γλώσσας. Η διδασκαλία πανεπιστημίων στην κουρδική γλώσσα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουν οπωσδήποτε. Αυτά είναι γενικά από τα χαρακτηριστικά της αναγνώρισης μιας μειονότητας ως μειονότητα σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αντάρτες του ΠΚΚ έχουν απαραίτητα παραδώσει τα όπλα. Θα δούμε στην πορεία κατά πώς θα συμβεί αυτό και εξαρτάται και από ποια στάση θα διατηρήσει η κυβέρνηση Ερντογάν.
Αυτό που έχουμε παρατηρήσει τις τελευταίες εβδομάδες από τότε που έχει γίνει ακόμα πιο έντονη αυτή η διαδικασία και κυρίως μετά τη συνδιάσκεψη του ΠΚΚ, είναι η έκφραση «Η μητέρα θυσιάζεται για το μωρό», το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και να το δούμε. Αν κατά πόσο θα μείνει στην ιστορία είναι σχετικό, αλλά είναι ενδιαφέρον το ότι οι περισσότεροι αναλυτές το έχουν πάρει και το χρησιμοποιούν, τουλάχιστον στους τίτλους των άρθρων τους. Εγώ απέφυγα να το κάνω, αλλά θα δούμε αν θα το χρησιμοποιήσω κι άλλο. Τώρα, τι κερδίζει η Τουρκία από αυτό? Σίγουρα, ενδεχομένως, κερδίζει περισσότερη συνοχή στον πληθυσμό, τουλάχιστον στις επόμενες εκλογικές διαδικασίες. Σίγουρα είναι ένα χτύπημα κατά του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, του ΣΕΧΑΠ, το οποίο τα τελευταία χρόνια προσέγγιζε το φύλο Κουρδικό κόμμα, αρχικά το ΧΑΝΤΕΠΕ και μετά το ΜΕΔ στην Τουρκία. Δηλαδή, από τη μία, ο Ερντογάν με τον ένα τον άλλο τρόπο έχει, όχι φυλακίσει, έχει υποκράτηση τέλος πάντων τον ηγέτη του ΣΕΧΑΠ. Από την άλλη, προσπαθεί να καταλύσει οποιαδήποτε δυνατότητα θα είχε να βάλει υποψηφιότητα για την Προεδρία της Τουρκίας και ταυτόχρονα μαζεύει ουσιαστικά το εκλογικό το εκλογικό φόρουμ της Τουρκίας για το ενδεχόμενο αναθεώρησης. Φαίνεται ότι αν καταφέρει να κλείσει το κουρδικό κομμάτι όσον αφορά το ΠΚΚ στην Τουρκία, θα το πλασάρει σαν ορόσημο. Και σίγουρα θα το πλασάρει και σαν η μοναδική κυβέρνηση, οι μοναδικές κυβερνήσεις της Τουρκίας, οι οποίες σε βάθος 20ετίας και παραπάνω έχουν ασχοληθεί τόσο πολύ για το κουρδικό, με την έννοια της επίλυσης, όχι με την έννοια της καταστολής. Το αν συμφωνούμε ή όχι με αυτό είναι σχετικό. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο Ερντογάν έτσι θα το πλασάρει. Τώρα, γεωστρατηγικά ή γεωπολιτικά, γιατί βλέπουμε αυτές τις εξελίξεις από πλευράς ΠΚΚ, μπορούμε να εντοπίσουμε δύο-τρία σημεία ουσιαστικά. Ότι πρώτον, φαίνεται ξεκάθαρο. Ο χρόνο πώς πάω. Ναι, δεν είμαι και τόσο σύντομος τελικά. Φαίνεται ότι ο Τραμπ δεν επιθυμεί ιδιαίτερα να ασχοληθεί ο ίδιος, τουλάχιστον με τη Συρία, αλλά το focus του είναι πιο πολύ στην ίδια την Κίνα και θέλει να επιληθεί με τον ένα τον άλλο τρόπο από μεσάζοντες. Δεν θέλει να έχει τον πρώτο λόγο στη Συρία. Θέλει να είναι behind the scenes, ξανά. Σίγουρα το ότι άλλαξε το καθεστώς, ότι έπεσε ο Άσαντ, άλλαξε και τα δεδομένα όσον αφορά το κουρδικό για την Τουρκία, προφανώς. Και το γεγονός ότι, όπως μάθαμε τις τελευταίες μέρες, η Αμερική απέσυρε τις κυρώσεις κατά της Συρίας και της κυβέρνησης της Δαμασκό, αφήνει ακόμα περισσότερο ελεύθερα τα χέρια στην Τουρκία να επηρεάσει στο βαθμό που θέλει να επηρεάσει τις εξελίξεις τόσο στη χώρα, όσο και το πόσο οι διάφοροι εναλλακτικοί πόλοι εξουσίας στη Συρία θα προσπαθούν να έχουν καλές σχέσεις μαζί της. Το κατά πόσο θα έχουν θα το δούμε. Αλλά σίγουρα δεν θα ήταν καινούρια πολιτική της Τουρκίας να προσεγγίσει, είτε μιλάμε για Δρούζους, είτε μιλάμε για Αλαουίτες. Δεν λέω το κάνουν, αλλά εννοώ ότι ακόμα και όταν το κουρδικό στην ίδια την Τουρκία ήταν στη χειρότερη τη φάση, οι σχέσεις με το Βόρειο Ιράκ, με το Κουρδιστάν του Βόρειου Ιράκ, υπήρχαν. Όπως είχε υποθεί σε ένα από τα πάνελ το πρωί, τώρα δεν θυμάμαι πια, είτε μας αρέσει είτε όχι, οι περιφερειακές δυνάμεις και οι πρώην αυτοκρατορίες διατηρούν δεσμούς με την περιφέρειά τους. Είτε συμφωνούν είτε όχι. Αυτούς τους δεσμούς επικοινωνίας τους καλλιεργούν συνεχώς. Και δυστυχώς η Τουρκία φαίνεται ότι αυτό είναι κάτι που κάνει
με σχεδιασμό και μακροπρόθεσμο. Όσον αφορά το ίδιο το φιλοκουρδικό κόμμα, το ΜΕΔ, στην Τουρκία, γιατί δεν έχει αντιδράσει σε κάποιες πολιτικές εξελίξεις, όπως είναι η σύλληψη του Ιμάμογλου από πέρσι. Φαίνεται ότι κρατάει μάλλον τα χαρτιά του κλειστά, ώστε να δει πώς θα επηρεάσει την ίδια την επίλυση του Κουρδικού, την ειρηνευτική διαδικασία, τέλος πάντων. Σίγουρα δεν βοηθάει ότι όταν είχε συλληφθεί ο ηγέτης του ΧΑΝΤΕΠΕ, ο Ντεμιρτάς, το ΣΕΧΑΠΕ δεν είχε αντιδράσει. Οπότε ίσως είναι και μια ιστορική απάντηση, δεν ξέρω. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία από όλα αυτή τη στιγμή προφανώς για το φιλοκουρδικό DEM είναι η ειρηνευτική διαδικασία. Όλα τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Οπότε, ακόμα κι αν αυτό οδηγήσει σε τρίτη θητεία Ερντογάν, μικρό το κακό. Τώρα θα δούμε. Αυτό είναι δικιά μου εικασία. Και θέλω να κλείσω θέτοντας κάποια ερωτήματα όσον αφορά την ειρηνευτική αυτή διαδικασία και τη σημασία που έχει το κουρδικό για την Τουρκία. Η φυσική εξέλιξη του ΠΚΚ στην Τουρκία θα ήταν να γίνει κάποιο είδους πολιτικής οργάνωσης στο πλαίσιο, ένα κόμμα στο πλαίσιο της Τουρκίας, το οποίο θα συμμετέχει μελλοντικά στις εκλογές. Θα γίνει αυτό? Υπάρχουν οι δομές για να γίνει αυτό? Θα το δούμε στην πορεία. Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένα είδους εκεχηρίας. Υπήρχε και το 2013 με 2015. Θα δούμε κατά πόσο θα κρατήσει. Επίσης, η διάλυση το τέλος του ιστορικού αγώνα του ΠΚΚ δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε κάποιες άλλες ομάδες οι οποίες θα αναλάβουν τον ιστορικό αγώνα, γιατί θα θεωρούν ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να τελειώσει, για παράδειγμα. Και Επίσης, κομβικό ρόλο θα παίξει κατά πόσο όντως οι προτεραιότητες του Ερντογάν θα παραμείνουν στην επίλυση ή στην ειρηνευτική διαδικασία του κουρδικού ζητήματος. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες οι οποίες θα προκύψουν τα επόμενα χρόνια και να τορπιλήσουν την όλη διαδικασία. Θα πρέπει να παρακολουθήσουμε πολύ στενά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Πάντοτε το τι συμβαίνει στην Τουρκία σχετικά με το ΠΚΚ και γενικότερα το κουρδικό κίνημα επηρεάζει όλα τα κινήματα, όχι μόνο το κουρδικό κίνημα στη Συρία, αλλά και το κουρδικό κίνημα στο Ιράν, ακόμα και στο Ιράκ. Δηλαδή πάντοτε είναι μια πηξίδα που τους επηρεάζει όλους, νομίζω δυσανάλογα μερικές φορές. Και τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Κωνσταντίνο το Φίλη, ο οποίος είναι και πολύ φίλος του ΚΕΜΜΙΣ, όχι μόνο δικός μου. Πάντα μας συνδράμει δηλαδή με την ανάλυση του όποτε το έχουμε ζητήσει. Και είναι ένας από τους κορυφαίους αναλυτές διεθνών θεμάτων στην Ελλάδα. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο American College of Greece και διευθυντής του Ινστιτούτου Παγκόσμιων Ζητημάτων, Global Affairs, του Αμερικανικού Κολεγίου της Αθήνας, της Ελλάδας. Κωνσταντίνα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. If I may, we'll speak in Greek as we agreed with Stavros. Δεν είμαι σίγουρος ότι συμπεριφέρονται έτσι στους φίλους, υπό την έννοια ότι είμαι τελευταίος μετά από μια μακρά μέρα, πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά μακρά, όπως και να έχει. Και τελευταίος ομιλητής... Γι' αυτό σε φέραμε τελευταίο, για να κρατήσουμε το κοινό. Αφού είναι σωστό. Αφού έχουν προηγηθεί τρεις πολύ χρήσιμες ομιλίες, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι έχουν διευκολύνει και τη δική μου θέση, το δικό μου ρόλο. Όπως είπε και ο Σταύρος, συνήθως όταν κάποιος προδιαθέτει το κοινό ότι θα προσπαθήσει να είναι σύντομος, καταλήγει να μην είναι. Αλλά ίσως αυτή τη φορά να τα καταφέρω. Κάθε φορά το λέω, δεν είμαι πολύ συνεπής με αυτό. Λοιπόν, έχω ήδη χάσει 1,5 λεπτό από αυτά. Ας μου το κρατήσετε, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ σύντομα και επιγραμματικά θέλω να πω τα εξής. Ξεκινώ από το τελευταίο που ανέφερε και ο Σταύρος σε σχέση με την Τουρκία. Ήμουνα στην Άγκυρα μέχρι την περασμένη Τετάρτη και ένα από τα θέματα των συζητήσεων που κάναμε με τους Τούρκους εκεί ήταν και η προοπτική διευθέτησης του Κουρδικού. Θα μου επιτρέψετε να είμαι σε σχέση με τους προλαλήσαντες ίσως λίγο πιο, θα έλεγα, σκεπτικός και διστακτικός, όχι τόσο για την ίδια την προοπτική, όσο για τις προθέσεις οι οποίες οδήγησαν, θα μου επιτρέψετε να πω, και συγγνώμη για όποιους τυχόν ενοχληθούν από αυτό, αλλά θα πω τη δική μου άποψη, εκατέρωθεν. Εννοώ και από την πλευρά του Αμπτουλάχ Οτσαλάν, που αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια τεράστια προσωπικότητα, ιστορική φυσιογνωμία για το κουρδικό στοιχείο, και από πλευράς τουρκικής κυβέρνησης. Το λέω αυτό γιατί θυμόμαστε όλοι πως το 2015, όταν διεξήχθη ο πρώτος γύρος των κοινοβουλευτικών εκλογών στην Τουρκία, το λάθος του φιλοκουρδικού φιλεργατικού κόμματος τότε ήταν να μπει στη Βουλή, παρά το πολύ υψηλό threshold το οποίο υπήρχε της τάξης του 10%, να καταφέρει να μπει στη Βουλή και να ανατρέψει τους σχεδιασμούς του Προέδρου Ερντογάν. Θυμίζω επίσης, για όποιους ενδεχομένως να το έχουν ξεχάσει, ότι από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι και το Δεκέμβριο του 2015, όταν είχαμε τις επαναληπτικές εκλογές, ακολούθησε μια στοχοποίηση και δαιμονοποίηση των Κούρδων από πλευράς Ερντογάν, παρά το γεγονός ότι πολλοί από τους συντηρητικούς Κούρδους που ψηφίζουν στην Τουρκία, ένα περίπου τουλάχιστον 40%, ίσως και παραπάνω, οι συντηρητικοί σε μεγαλύτερα ποσοστά ψήφισαν ΑΚΕΠ. Ψήφισαν δηλαδή το κόμμα του Ερντογάν. Δεν είμαι βέβαιος ότι τώρα που το ΑΚΕΠ υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις και που για πρώτη φορά το ΤΣΕΧΑΠΕ, οι κεμαλιστές, από τους οποίους οι Κούρδοι δεν έχουν της Τουρκίας τίποτα θετικό προφανώς να θυμούνται στα 80 χρόνια της κυριαρχίας του, να το σημειώσουμε αυτό. Όπως επίσης να πούμε, για να είμαστε δίκαιοι, ότι ο Ερντογάν έκανε πράγματι κινήσεις για να στηρίξει ή τέλος πάντων κινήσεις αναγνώρισης του κουρδικού στοιχείου και των δικαιωμάτων του στις αρχές της πρωθυπουργίας του, όταν ήταν ένας άλλος πρόεδρος, σε σχέση, ένας άλλος πολιτικός, γιατί τότε ήταν πρωθυπουργός, σε σχέση με αυτό που είναι σήμερα ως πρόεδρος. Δημιουργήθηκε λοιπόν τότε ένα momentum πολύ θετικό και πολύ σωστά υπόθηκε για το 2013 με το 2015 από τον Σταύρο πως τα πράγματα διαμορφώθηκαν. Αλλά το 2015 είχαμε αυτή τη στροφή από πλευράς Ερντογάν, η οποία οδήγησε τον Ντεμιρτάς και μία σειρά βουλευτών του φιλοκουρδικού φιλεργατικού κόμματος στη φυλακή και οδήγησαν σε μία στοχοποίηση των Κούρδων. Θα μου επιτρέψει ο Κούρδος συνομιλητής μας να του επισημάνω, επειδή τον είδα να είναι αισιόδοξος για την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Μπαχτσελή, ότι ο Μπαχτσελή είναι εκπρόσωπος του βαθέως παρακράτους της Τουρκίας, ούτε καν του βαθέως κράτους της Τουρκίας, και προσωπικά οφείλω να πω ότι δεν θα εμπιστευόμουν ούτε χειραψία να κάνω μαζί του. Πολλό δε μάλλον αν ήμουν Κούρδος της Τουρκίας δεν θα εμπιστευόμουν την όποια συμφωνία υποτίθεται ή πρωτοβουλία ήθελε να αναλάβει. Οφείλω να είμαι αυστηρός, γιατί έτσι πρέπει να είναι οι φίλοι. Αλλά αν κανείς θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή με τον Ερντογάν να υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις, με τον πρόεδρο Ερντογάν να έχει διαπιστώσει, που είναι ένα πολιτικό ζώο αναντήρητα τεράστιας εμβέλειας και τεράστιου μεγέθους, με τον πρόεδρο Ερντογάν λοιπόν να συνειδητοποιεί ότι οι ψήφοι των Κούρδων έδωσαν τη νίκη 2 φορές στον Ιμάμογλου στις εκλογές που διεξήχθησαν στην Κωνσταντινούπολη, μάλλον 3 φορές, γιατί την πρώτη επαναλήφθηκαν οι εκλογές και πράγματι οι ψήφοι των Κούρδων ήταν καθοριστικές. Αν λοιπόν κανείς έχει την, επιτρέψτε μου να πω, αφέλεια να πιστεύει ότι
ο λόγος που η παρούσα τουρκική κυβέρνηση και ο Ερντογάν και ο Μπαχτσελή, ο οποίος έχει και ένα πολύ αρνητικό ρέκορντ σε σχέση με τους Κούρδους, ξύπνησαν ένα πρωί, είδαν το φως το αληθινό και αποφάσισαν ότι θέλουν να προωθήσουν μία συνεργασία και μία αναγνώριση των δικαιωμάτων των Κούρδων, θα έλεγα θα πρέπει να το ξανασκεφτεί. Εκτός εάν πράγματι πιστέψουμε στα θαύματα. Εγώ δεν πιστεύω, να είμαι ειλικρινής, ίσως σε άλλα θαύματα, αλλά όχι τα θαύματα που κάποιοι θέλουν να γίνονται στην πολιτική. Ο Ερντογάν και ο Μπαχτσελή βλέπουν την προσέγγιση με τους Κούρδους και προφανώς εκμεταλλεύονται και την κατάσταση του Οτσαλάν, ο οποίος είναι 30 σχεδόν χρόνια στη φυλακή, και ενδεχομένως την αδυναμία του και ενδεχομένως την ηλικία του, για να προωθήσουν. Εγώ δεν λέω ότι στο τέλος της μέρας μπορεί να μην υπάρξει κάτι θετικό για τους Κούρδους, μιλάω για τους Κούρδους της Τουρκίας, αλλά για να προωθήσουν μια συνταγματική αναθεώρηση η οποία θα ικανοποιήσει την πρόθεση του Προέδρου Ερντογάν, είτε να έχει τη δυνατότητα για μια επόμενη θητεία, είτε τέλος πάντων να τροποποιήσει το Σύνταγμα για μια ακόμα φορά με τον τρόπο που ο ίδιος επιθυμεί. Και οι Κούρδοι εδώ είναι καθοριστικοί, και μέσα στο Κοινοβούλιο, όπου απαιτούνται τα 2/3 για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά και εκτός Κοινοβουλίου ως ψηφοφόροι, που αν και εφόσον έχουν ικανοποιηθεί από την παρούσα ηγεσία της Τουρκίας, μπορεί πράγματι να ψηφίσουν μαζικότερα τα κόμματα με τα οποία έχει υπάρξει αυτή η προσέγγιση και αυτή η κατανόηση. Τώρα, πολύ σύντομα, πόσο χρόνο έχω, κύριε Πρόεδρε? Πόσο? 8 λεπτά, όχι, εντάξει, πολλά είναι. Λοιπόν, πολύ σύντομα να πω ότι στο διεθνές στερέωμα, υπόθηκε πολύ σωστά στην αρχή του πάνελ, έχουμε μία συνθήκη ασφαλώς απρόβλεπτη λόγω του Προέδρου Τραμπ, αλλά κάποιες διαπιστώσεις μετά από 115 μέρες στην ηγεσία των ΗΠΑ νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε. Η πρώτη είναι ότι έχουμε όχι ένα isolationism από πλευράς των ΗΠΑ, αλλά ένα unilateralism, υπό την έννοια ότι οι ΗΠΑ πλέον, και το απέδειξαν αυτό στη Μέση Ανατολή, κινούνται με μία μονομέρεια ακόμα και απέναντι στο Ισραήλ. Έχουν δηλαδή κάνει κάποιες ενέργειες επί του πεδίου, ακόμα και ενέργειες για τις οποίες είτε δεν ενημέρωσαν είτε δεν διαβουλεύτηκαν με το Ισραήλ, που είναι ο στρατηγικότερος και παραδοσιακότερος εταίρος τους. Είτε μιλάμε για τη συμφωνία με τους Χούθι, είτε μιλάμε για την συμφωνία με τη Χαμάς, μάλλον για τις συνομιλίες απευθείας με τη Χαμάς, είτε μιλάμε για την πρόθεση με κάποιον τρόπο διπλωματικής διευθέτησης του ζητήματος στο Ιράν, είτε μιλάμε για την άρση των κυρώσεων απέναντι στο καθεστώς Αλσάρα στη Συρία. Είναι 4 πεδία αυτά, στα οποία η αμερικανική κυβέρνηση αποδεικνύει ότι, υπό την υφιστάμενη ηγεσία της προφανώς, αποδεικνύει ότι προωθεί τα αμερικανικά συμφέροντα όπως τα αντιλαμβάνεται, ακόμα και αν αυτά δεν είναι ευθυγραμμισμένα με έναν παραδοσιακό εταίρο, και μάλιστα το κάνει με τρόπο έτσι απόλυτο όπως συνηθίζει να κινείται ο Τραμπ. Γιατί το λέω αυτό? Όχι για να πιάσουμε το ζήτημα Ισραήλ-Παλαιστίνης, γιατί εκεί πέρα θα χαθούμε, αλλά γιατί κανένας εταίρος των Αμερικανών αυτή τη στιγμή και κανένας σύμμαχος δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Το λέω αυτό επίσης συμπεριλαμβανομένων των Κούρδων της Συρίας. Κανένας σύμμαχος ή εταίρος των Αμερικανών αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εμπιστευτεί την αμερικανική ηγεσία. Έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος έχει μία δική του αντίληψη, θεωρεί ας πούμε ότι στη Μέση Ανατολή δεν διακυβεύεται σώνη και ντε κάτι πολύ ουσιαστικό για τα αμερικανικά συμφέροντα. Κατά την άποψή μου αυτή είναι μία μειοπική και κοντόφθαλμη προσέγγιση, αλλά αυτό πιστεύει, και επειδή αυτός θα είναι τα επόμενα 4 χρόνια πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει όλοι να προσαρμοστούμε ανάλογα. Μία τελευταία κουβέντα για τα περιφερειακά, γιατί αν ξεκινήσουμε να μιλάμε για τον Τραμπ θα ξημεροβραδιαστούμε.
και τουλάχιστον εγώ δυσκολεύομαι να μιλήσω θετικά, παρά το γεγονός ότι του αναγνωρίζω κάποιες προσπάθειες που έχει κάνει, έστω και με τον λάθος ερασιτεχνικό, επιπόλαιο, άτσαλο τρόπο που αυτές έχουν γίνει, ας πούμε σχέση με το Ουκρανικό. Στη Μέση Ανατολή είναι προφανές ότι έχουμε κάποια νέα δεδομένα, κάποια αναδιάταξη των περιφερειακών σχετισμών. Βέβαια, όταν είσαι σε ένα τραπέζι με τον Σωτήρη Ρούσο, δυσκολεύεσαι να μιλήσεις για τη Μέση Ανατολή, γιατί είναι κορυφαίος και βαθύς γνώστης αυτής. Από την οπτική μόνο να πω τη δική μου, ασφαλώς υπόθηκε και είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε πάρα πολύ καλά, η υποχώρηση του Ιράν είναι μια συνθήκη η οποία είναι πολύ σημαντική. Η μειοπική πολιτική του Ισραήλ, το οποίο έχει καταγάγει πολύ σημαντικές στρατιωτικές νίκες, αλλά δεν ξέρει με ποιον τρόπο θα τις κεφαλαιοποιήσει και δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται καν να τις κεφαλαιοποιήσει ή αν περισσότερο ενδιαφέρεται να τελειώσει τη δουλειά, finish the business, ας πούμε, στην ευρύτερη περιοχή, τώρα που θεωρεί ότι το momentum είναι υπέρ του, το οποίο όμως πιστεύω ότι στο τέλος της μέρας θα έχει αρνητικές συνέπειες. Και ασφαλώς η Τουρκία, η οποία έχει αναβαθμίσει το ρόλο της, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό, έχει αναβαθμίσει το ρόλο της πρώτον γιατί η πολιτική της στο Ουκρανικό μοιάζει να δικαιώνεται, ενώ η πολιτική των ίσων αποστάσεων. Η Τουρκία ήταν η μόνη νατοική χώρα η οποία δεν πήρε μέτρα κυρώσεις, δηλαδή σε βάρος της Ρωσίας. Έγινε ένας παράδεισος υποδοχής ρωσικών κεφαλαίων. Ταυτόχρονα όμως έδινε drones στην Ουκρανία και σήμερα έχει έναν Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος δεν την ψέγει γιατί τήρησε μια πολιτική ίσων αποστάσεων απέναντι στη Ρωσία. Αντιθέτως και ο ίδιος το ίδιο κάνει. Μάλιστα ο Τραμπ έχει πάει και ένα βήμα παρακάτω. Η Τουρκία επίσης κερδίζει, όπως και η Σαουδική Αραβία. Ίσως σε δεύτερη μοίρα η Τουρκία. Απλώς εμείς στην Ελλάδα πάντα βλέπουμε ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη από την οπτική της Τουρκίας ή των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Λες, ας πούμε, και αυτό είναι το επίκεντρο. Λάθος, αλλά συμβαίνει. Όμως θέλω να πω ότι στη Συρία η ανατροπή του Άσαντ οπωσδήποτε ενίσχυσε τις θέσεις της Τουρκίας. Θυμίζω ότι με το ξέσπασμα των αραβικών εξεγέρσεων η Τουρκία ήθελε να δημιουργήσει μία ακτίνα επιρροής μέσα από τις μουσουλμανικές αδελφότητες που θα εκκινούσε από την Τινησία ή τη Λιβύη και θα έφτανε μέχρι τη Συρία. Δεν τα κατάφερε στην Αίγυπτο παρά μόνο για ένα χρόνο. Τα κατάφερε μερικώς στη Λιβύη με την κυβέρνηση της Τρίπολης και μετά από 15 χρόνια που έκανε υπομονή και που κανείς δεν έμοιαζε να πιστεύει ότι θα είχαμε αυτές τις εξελίξεις, ίσως οι γνώστες όπως ο Σωτήρης, είχαμε την ανατροπή του Άσαντ και εκεί ο ρόλος της Τουρκίας είναι αναβαθμισμένος. Και επειδή έχουμε λοιπόν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και κλείνω με αυτό, έναν πρόεδρο, ο οποίος αντιλαμβάνεται, το έχετε ακούσει και το έχετε διαβάσει από πολλούς, δεν είμαι ο πρώτος που το λέω, αντιλαμβάνεται τις διεθνείς σχέσεις μέσα από ένα ομό, κοινικό και συναλλακτικό τρόπο, αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον Τραμπ να κλείνει προς την Τουρκία για ένα βασικό λόγο. Γιατί ο Τραμπ, κατά την άποψή μου, θα ήθελε να έχει κάποιους τοποτηρητές στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ώστε οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην ασχολούνται με τη Μέση Ανατολή παρά μόνο για τα απολύτως βασικά. Δεν ξέρω αν και για αυτά. Τοποτηρητές είναι προφανώς Σαουδική Αραβία, γιατί είναι το μεγάλο πορτοφόλι και γιατί ο πρίγκιπας διάδοχος έχει υποσχεθεί και συμφωνήθηκε επενδύσεις 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική οικονομία. Να δούμε αν αυτό θα γίνει σε βάθος 4 ετών. Ο άλλος προφανώς τοποτηρητής θα είναι το Ισραήλ, γιατί παρά τις διαφορές που υπάρχουν σήμερα ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ, ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ασφαλώς δεν πιστεύω ότι θα προκύψει ρήξη στις σχέσεις τους. Και ο τρίτος είναι η Τουρκία. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή, επειδή ο Ερντογάν ανήκει στην κατηγορία των ηγετών που μπορούν να χειραγωγούν, δηλαδή he can manipulate President Trump, επειδή είναι ένας αυταρχικός πρόεδρος, tough guy ακριβώς, όπως είναι και ο Αλσάρα, και κυρίως επειδή ξέρει τα κουμπιά του Τραμπ και μπορεί να τον κολακεύει. Όπως ας πούμε ο Πούτιν, και κλείνω με αυτή την αναφορά, του λέει
Και ο Τραμπ βέβαια ικανοποιείται πάρα πολύ από αυτό, ότι αν πρόεδρε δεν σου είχαν κλέψει τις εκλογές το 2020, γιατί ο Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι εκλογές το 2020 δεν χάθηκαν, αλλά εκλάπησαν, τίποτα δεν θα είχε συμβεί στην Ουκρανία, γιατί εσύ που είσαι φοβερός και καταπληκτικός deal maker, θα είχες φροντίσει να μην μας σπρώξεις όπως έκανε ο κακός Biden με τους κακούς Ευρωπαίους και τους κακούς Ουκρανούς, στο να εισβάλλουμε παρά τη θέλησή μας στην Ουκρανία. Προφανώς το τελευταίο είναι ειρωνικό, αλλά είμαι βέβαιος ότι κάπως έτσι του μιλάει και ο πρόεδρος Ερντογάν, είτε ο Τραμπ βρίσκεται στο Βαλ γραφείο, είτε παίζει γκολφ στη Φλόριντα, το οποίο το κάνει με μεγάλη συχνότητα μέσα στην εβδομάδα. Θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ. Για τις παρουσιάσεις. Έχουμε λίγο χρόνο για ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ναι, η κυρία Ζαγορίτου. Το μικρόφωνο. Ευχαριστώ όλους και όλες για την παρουσίαση. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον Γκαμάλ Τζομάνι. Δεδομένων των διαφορών, των ξεκάθαρων διαφορών και των άλλων συνθήκων, εάν βλέπει ομοιότητες με το Ιράκ του 2003 και τη Συρία σήμερα, ξαναλέω δεδομένων των συνθήκων, αν βλέπει ομοιότητες και ποιες. Άλλη ερώτηση. Ναι. Ο κύριος Τασόπουλος και μετά ο κύριος... Hello to Professor Holmes. Based on your book, do you see a historical continuity between the democracy of Iraq to today's progressive gender policies? And it would be interesting if you could share your perspective about the comparison with Turkish control areas in the region. Και την τελευταία, άλλη μια ερώτηση, ναι, κύριος. Καλησπέρα. Θα είναι λίγο γενική η ερώτηση, παρόλα αυτά παίρνω αφορμή από το θέμα που έχετε. Το κουρδικό κίνημα ελευθερίας αναλύει την γεωπολιτική κατάσταση σε παγκόσμιο, σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο υπό το πρίσμα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου που, όπως λέει, είναι εν εξελίξη σε διάφορα επίπεδα, στρατιωτικό, πολιτικό, πολιτισμικό, οικονομικό κτλ. Την απευθύνω σε όλους αυτή την ερώτηση, όχι σε κάποιον συγκεκριμένο. Άμα γνωρίζετε ή άμα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο πάνω σε αυτό. Και συμπληρωματικά, αν η πρόταση για ειρήνη και δημοκρατική κοινωνία του ηγέτη Αμπτουλάχ Οτσαλάν είναι ίσως πολιτική συμβολή σε αυτό το πρίσμα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ωραία. Whoever would like to, Professor Holmes. Any of the questions that you feel that you would like to respond? So thank you. I'll start with the last question. Because this panel is also on the larger geopolitical situation and the regional powers, I'm just going to make a comment or a suggestion and just throw it out there for everyone to maybe consider, and I'm curious to hear your thoughts. You know, my research has been in northeast Syria, but now the situation has changed and we have to look at Syria as a whole. And I believe it would be important, I would be interested to know if here in Greece, there are thoughts about specifically the coastal regions of Syria where there have been massacres against the Alawites, as we know, because there's first of all the humanitarian concerns with the Alawites there. That's also the region where the Russians have had their naval port, the access to the ports in Latakia and Tartus was important for the Russian Navy. And now there's a question, what will happen to those ports? What will happen to those facilities that previously the Russians had used? I understand Turkey is trying to make an agreement with the interim government, possibly regarding maritime boundaries. And given what Turkey is doing elsewhere in the Mediterranean, which the Greeks and Cypriots know better than I do regarding the Turkish maritime claims, the Mavi Vatan policy, the Blue Homeland policy,
not recognizing the exclusive economic zone of the Republic of Cyprus. I would think it would be in the interest of Greece to try to also look at the situation regarding the ports and the naval facilities in on the coast of Syria. And just as Cyprus, the Republic of Cyprus, was important in providing a humanitarian convoy to Gaza, could the Republic of Cyprus or Greece or other partners and allies consider providing humanitarian aid via the ports in Latakia and Tartus to the Alawites, the Druze, and the others, if anything, just to show solidarity with them, but to provide perhaps medical aid that could also be done via a port visit, for example. The second larger sort of comment I wanted to make regarding, the new Trump administration, as all of you know, Trump and his administration, they've asked NATO to do more. And actually, that's something that also previous administrations under Democrats have also asked NATO to do more, right? That the European allies in NATO should do more for their own defense. I would argue that if, for example, the other members of the global coalition to defeat ISIS, which, as I said, are 87 different countries and partners around the world, not just European countries, but Jordan, other countries in the Middle East, in Asia, Panama is a member of the global coalition to defeat ISIS. It's a huge coalition, that perhaps those countries and partners in the global coalition could also do more. Just like the European members of NATO are now stepping up and doing more. I think now would be the time to consider that, given the situation in Syria and the fact that if there is going to be an agreement between the Syrian Democratic Forces and HTS in terms of integrating their armed forces, then the need for external advisors and trainers there is a need for that now, I think. And it shouldn't just be the United States that does that. There are other European partners that could provide that type of training and advice. So regarding the question on Mount Ararat and the autonomous administration, the role of women in the Mount Ararat rebellion, there's been one book really published about the memoirs of the wife of Isa Nuri Pasha, which I can recommend or tell you about in the perhaps later. But so there's not been a lot of research on this. There's just that one book, to my knowledge, based on the memoirs of the wife of Isa Nuri Pasha. There's a lot of research that still needs to be done on this topic. Those archival documents that I use had not previously been published. And there's a wealth of information and archival documents that could be used to do more research on that period of the Mount Ararat rebellion. Personally, I believe it was the most significant rebellion in the early Turkish Republic. And there were at least 15 or 16 different major rebellions, and there's been a lot more research done on the Sheikh Said rebellion or the Dersim rebellion. I personally think the Mount Ararat rebellion was even more important in terms of its historical significance. So there's a lot of research that should be done on that period. And finally, the Turkish occupied areas, Human Rights Watch and Amnesty International have documented that women and minority groups in those Turkish occupied areas, I believe the expression they use, lived in a state of fear because of the behavior of the Turkish proxies in the so-called Syrian National Army. Groups like Ahrar Shakir, Hamzat, Sultan Murad, Jaish al-Islam, these groups, they have incorporated former ISIS members into their ranks. Some of them have also been guilty of trying to force Yazidis to convert to Islam. And so they've really committed really serious human rights violations. And so the situation in those Turkish occupied areas, specifically because of these proxies, has been
very abusive. And now it is the question of whether that will change, given that now some of those Turkish proxies actually don't want to stay up there in the Turkish occupied areas anymore, because that's not where they're from. They want to go back to the south, Daraa or Damascus or wherever they're from. And so I believe Turkey is losing control over some of their proxies, but that's an issue that I hope to look into during my next trip to Syria. So. Κωνσταντίνος. Αυτό που υπόθηκε μόλις πριν και θέλω να δώσω μία έμφαση είναι προφανώς το ρόλο και τη σημασία που έχει το κουρδικό στοιχείο της Συρίας για την περιφερειακή ασφάλεια, και θα θέλω να πιστεύω, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος βέβαια, ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα συνειδητοποιήσει ότι αν κάνει το λάθος μέσα από μία συμφωνία, από ένα συμβιβασμό που ήδη με κάποιον τρόπο τον έχει επιχειρήσει, αν όχι προδιαγράψει, με το νέο συριακό καθεστώς, τη μεταβατική αυτή τέλος πάντων προσωρινή κυβέρνηση, που μπορεί και να μην είναι τόσο προσωρινή στο τέλος, και τους Τούρκους, εκεί θα έχει κάνει ένα λάθος μεγάλο, το οποίο μπορεί να το δούμε να εξελίσσεται, καθότι κανείς δεν πιστεύει ότι η κατάσταση στη Συρία είναι αυτή τη στιγμή σταθεροποιημένη, πρόκειται να σταθεροποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο που ήθελα να πω, επειδή το έθεσε η συνομιλήτριά μου μόλις πριν, για την Ελλάδα και τη Συρία, υπάρχει μια συζήτηση, η αλήθεια είναι, από τη στιγμή που ξεκίνησε, μάλλον που ήρθε ο Αλσάρα στην εξουσία, δημιουργήθηκε στην Ελλάδα μια αγωνία, μια ανησυχία για το ενδεχόμενο να θελήσει να υπογράψει μια συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, τη limited δηλαδή maritime zones, between Syria and Turkey, not including the so-called Turkish Republic of Northern Cyprus, but directly between Turkey and Syria. Και αυτό η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα προσπαθεί να το θέσει ως όρο στην όποια ευρωπαϊκή πολιτική. The European Union has decided to lift sanctions following what President Trump said last week during his trip in the Middle East, and what we aim, and the Cypriots as well, the Cypriot government, is to make sure that there will be conditionalities in that respect, in the sense that if the new Syrian government, whatever interim government in Syria, decides to delimitate with Turkey, there will be an immediate reaction on behalf of the EU, and maybe return to the sanctions regime, which I'm not confident that we can achieve, though. Okay, I have to be very frank with that. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. So concerning the question by Katia, as far as I have understood, the difference or similarities between the regime change in Iraq and the regime change in Syria. So what I could say is mainly when Iraq was like, it was the US alone solely shaping and reshaping the Iraqi politics, and also like imposing its own will on the Iraqi people, and the Iraqis almost like welcomed. That's why most of the Kurds don't say invasion, they call it liberation of Iraq, even within Iraq as well. And there was less regional powers who were trying to influence the reshaping of the Iraqi new government other than Iran. But here in Syria, it's not, there's a lot, from the beginning of the Syrian crisis or the Syrian conflict, the civil war, there have been lots of regional and international powers. So for me, that's the main difference. And that's the main
obstacle in Syria, which is making even more difficult for the Syrian people themselves to reorganize the new state. At the same time, also for the international community to intervene, because even if US wants to intervene in Syria, it's not possible in this multipolar system, and also regional power, especially Iran, Syria, Iran, Turkey, Saudi Arabia, United Arab Emirates, as well as Israel. Everyone have their own ambitions and political map for the new Syrian. And I also want to, if I have time, I also wanted to a little bit talk about the piece with the question of gentleman. I couldn't understand especially what he meant by Öcalan's or PKK's, Öcalan's contribution as into the like peace processes in the world. But what I would say, this process for Öcalan is not only that, you know, the PKK will dissolve and that's all. What I have understood, after the reform period in the Ottoman Empire, the Kurds have been outside of the state, in Iraq, in Syria, in Iran, in Turkey as well, especially in Turkey. So in the First World War, so the Kurds tried to be part of the new Turkish state, and they were deprived by, you know, the Kurds were betrayed first by the Turkish state and also by the international community. So what Öcalan wants us to do that, there is an opportunity. Now the Kurds are outside of the state, how to come back to be part of the state. And why Öcalan believes that, this is my understanding, Öcalan believes that there is an opportunity in Turkey that the Turkish people and the Kurdish people can incrementally democratize Turkey. And this democratization process, of course, is a long process. Öcalan and also the PKK, as well as the Kurdish people, understand democratization of Turkey is not it will not happen in a matter of years. And also, Öcalan knows, and the Kurdish people know that Erdogan, even if he wants to impose his own will, Erdogan is not that strong anymore. At the moment, if he was that much strong, he would not put İmamoğlu in prison. So there's also a sort of understanding within Turkey, democratization of Turkey is also good for them, because now the Turkish liberals, the CHP and the Turkish leftists, they have also realized authoritarian regime is not only victimizing the Kurdish people. After the what's called the coup in 2016, as much as the Kurds have been exiled, the Turks have also been exiled. In Berlin, I have met so many Turkish academics that they are now living in exile. So many Turks. So this is an opportunity for the Kurds. They have been outside of the state to come back to inside the state and to collectively with the Turks to democratize Turkey. If that will happen, I believe it will also have a huge influence on the Middle East and also on the other parts of Kurdistan. In Syria, definitely. Like it's also a process, this process of peace process. One of the also reasons why Öcalan is doing that is also to save Syria, to save the Rojava. Because the Rojava administration is not only a Kurd, like it's not only like the child of Öcalan. So to save Rojava is not only saving Rojava as a Kurdish-led administration, it's also saving Rojava as a Öcalan-led ideology. So that's why it's very important to save Rojava, to help Turkey to democratize. And I think the Kurdish question, in a way, in Iraq has been, as I said, constitutionally settled. Iran will have no other choices other than settling down the Kurdish question if this peace process will be successful in Turkey. Thank you. Okay. Thank you very much.